Okay, thank you. Good morning, good afternoon, good evening, all. My name is Harold, and I'm an alcoholic. I have a face-to-face home group, which is the Rydalvale group in Durban, South Africa. I also have an online home group, which is Friends in Recovery, also out of South Africa. I want to thank you guys, Karthik in particular, for asking me to share my experience, strength, and hope with you guys today. It is indeed a privilege and a pleasure uh, to speak at an AA meeting, and I'm honored that you've asked me to share. It is but for the grace of God that I am sober today. All the glory goes to God. Gone are the days when I would love to take credit for everything that happens in my life, but today I know it is by the grace of God. Okay. You have to say translate, then I'll understand if it's a pause. Okay, sorry, my apologies. Translate. No problem. Thank you. సో ఆయన పేరు హ్యారిల్డ్ అంటే మమ్మల్ని అదే ఈ మీటింగ్ లో అవకాశం ఇచ్చినందుకు షేరింగ్ కి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. ఆయనకు ఒక హోమ్ గ్రూప్ ఉంది డబ్లిన్ లో, సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఫేస్ టు ఫేస్ మీటింగ్. అది కాకుండా ఒక ఆన్లైన్ హోమ్ గ్రూప్. సో అదేమో ఫ్రెండ్స్ అండ్ రికవరీ అని, అది డబ్లిన్ సౌత్ ఆఫ్రికా నుండి మొదలైంది. సో ఏఏలో షేర్ చేయడానికి అవకాశం రావడం దేవుడి దగ్గర వస్తుంది. ఏఏలో ఉండటం కూడా దేవుడి దయ. ఓన్లీ దేవుడి దయ వల్ల నేను ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడానికి అవకాశం వచ్చింది. నేను ఈరోజు సూపర్గా ఉంది. నా అనుభవం, శక్తి, స్ఫూర్తి గురించి పంచుకోవడానికి అవకాశం వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. All right. Sorry, just please bear with me. I'm just kind of get used to this boost. I kind of lose my train of thought quickly. So once again, yeah, thank you guys. Thank you so much for this privilege and honor. I must also state that I am no authority on Alcoholics Anonymous. Whatever I share is my own opinion. However, I understand the disease of alcoholism because I am a chronic or a real alcoholic, as the big book suggests. I must also just say, first off the bat, it's so good to be here. I don't know. It's about that's about. It's the first time I love Alcoholics Anonymous. Alcoholics Anonymous has given me a new life. I've learned this when I came into AA, that it's not an extension of my old life, but a brand new life. So I've been to a number of AA meetings, but I must say, it just warms my heart to be in this meeting today. And it's kind of ironic, is that I just love this meeting, And when Bob extended an invite to me the last time, and Bob shared, my eyes lit up when he said it's a Telugu meeting, because I understand and I know my family here in South Africa are Telugu speaking. But unfortunately, as I said the last time, the sad thing about this is that I don't understand a word of Telugu, neither do I speak Telugu. I often think about this, as a South African Indian, and how so quickly I'm a third generation South African. My great grandfather that had come from India, and it's sad that how our culture is just being lost. However, I have a number of friends of mine that live not far from me. It's a community that they can trace back from the first, I think it was 1860 when the first Indians came from India into South Africa, that live, and that is still a very close-knit community. However, those guys speak the language fluently and understanding, and I've always admired them for that. And it seems to be being passed down to generations.
yet the vast majority of us, it's lost to us. So that's the sad part of it. But listen, I'm absolutely thrilled to be here. And once again, thank you so much for extending extending this invite for me to come and share here this evening or this after. I don't even know what time it is in India. Translate. Sure. దానికి మామూలుగా ఇలాగా ఏంటంటే హాఫ్ షేర్ చేయటం ఫస్ట్ టైం అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక 2 వారాల క్రితం ఇప్పుడు మన మీటింగ్లో ఉన్న బాబ్ గారు కూడా షేర్ చేశారు. బాబ్ గారు ఈయనకి చెప్పారనమాట, ఏమని, ఇది తెలుగు అంట ఈ భాష వీళ్ళు మాట్లాడేది. తెలుగు అనగానే ఈయనకి చాలా ఉత్సాహం వచ్చింది, ఎందుకంటే ఈయన కూడా తెలుగువారే. అంటే వీళ్ళు ముత్తాత గారు వచ్చారు ఇక్కడికి, సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళిపోయారు 1860లోనే ఎప్పుడో. మొత్తానికి ల్యాండ్ సిస్టర్స్ సౌత్ ఆఫ్రికాకి వెళ్ళారు. వీళ్ళు 3వ జనరేషన్ ఈయన. కథ ఈయనకి తెలుగు మాట్లాడటం రాదు, అర్థం కాదు. సో అది చాలా బాధాకరమైన విషయం అని చెప్తున్నారు హ్యారల్డ్ గారు. ఎందుకంటే అది పోయింది, అది లాంగ్వేజ్ చాలామంది మెయింటైన్ చేశారు, కానీ మా ఫ్యామిలీలో మెయింటైన్ చేయలేదు. చాలామంది ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడేవారు. కాకపోతే నేను ఎప్పుడు నాకు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం దొరకలేదు. అది చాలా బాధాకరమైన విషయం. అందుకనే నాకు ఈ మీటింగ్ అంటే మనసుకి దగ్గరైన మీటింగు. ఎన్నో ఏళ్ళ తర్వాత నాకు ఈ భాష మాట్లాడే మీటింగ్ దొరికింది. అందుకనే నాకు మనసుకి దగ్గరైన మీటింగ్ ఇది అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్ హ్యారల్డ్. Okay. All right, guys. I started to dabble with alcohol and, of course, drugs very early in my life. I come out from a very, very, very conservative family. Sometimes, as a young man growing up, and as a typical alcoholic, I wanted to blame and find reasons why I drank, and one of the reasons was very early on is that I felt there was too much of control. There was too tight control over us. As I said, coming from a conservative family, we had to be home at a certain time, and before it got dark, whilst my friends were still playing out on the street, we had to be home, and manners was the order of the day. We couldn't backchat to our elders. So I come out from a very, very conservative and what I would call a typical Indian family here in South Africa. It was kind of strange for me. Well, back then it was strange to others that the path that I took in life. And as I said, I had seen alcohol. I've seen the devastation of alcohol. I've seen alcohol at its fall. I've seen the transformation of people that drank, the Dr. Jekyll and the Mr. Hyde character, and how people could change just by the snap of a finger. But yet I didn't give it much thought, as a young man growing up, I wanted to be with the in crowd, and I didn't want to be a wet blanket, and hence I started to dabble with alcohol and drugs. And even though, as I said, I had seen the devastation. For example, I know my uncle, my mother's eldest brother, whom we all respected, and he was the head of the household. He ruled, he commanded respect, and everybody respected him. And I watched him, a learned man, a very, very learned man. And he was actually my mentor in life. And as I go on, I will tell some of the things he had taught me. So everybody, when I say he commanded respect, it was because of his disposition and the way he carried himself that everybody respected him. However, I had seen, as I said, the transformation of
the personality change when he drank. Initially, he was very joyful, and there was a lot of singing. He was multi-talented. He was an ex-teacher. He was a renowned artist. He could draw portraits of you. I know as a young kid, some of the rich people in the area, they would call on him to draw, and I remember him drawing a Mahatma Gandhi, portraits of Mahatma Gandhi and Nehru on people's walls, and even as we sat around, he would draw portraits. And I tell you something, the man was absolutely gifted. But like I said, I've seen the transformation of this man. And after being intoxicated, and I see there was a different person altogether. Uh, at that point, I still didn't really think much of it. I can't really remember when I first started drinking, but it was probably around that time with him drinking, we stealing his drinks, and so forth. And I know I can vaguely remember that he used to also give us little shots, and he would justify that by saying, "Oh, it's molasses and it's healthy," with small measures for children. Translate. సో నేను మామూలుగా ఇక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికాలోనే పుట్టాను, పెరుగుతుంటే చాలా స్ట్రిక్ట్ ఫ్యామిలీ ఉండేది నాది. కన్జర్వేటివ్ అంటే మంచి పద్ధతులు గల కుటుంబం. మామూలుగానే ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ అలాగే ఉంటాయి ఇక్కడ. సో బాగా రూల్స్ ఉండేవి. బయటికి వెళ్ళి ఆడుకుంటేనేమో టైంకి వచ్చేయాలి ఇంటికి. రూల్స్ అన్నీ ఎక్కువ ఉండేవి. బాగా స్ట్రిక్ట్గా క్లోజ్గా కంట్రోల్ తోటి పెంచేవారు నన్ను. కాకపోతే నాకు తెలుసు, అంటే నాకు అప్పుడు అంతలా అనుకోకపోయినా నేను మామూలుగా తాగే వాళ్ళని చూస్తే ఎలా మారిపోతారో తాగాక, జర్కల్ అండ్ హైడ్ అంటారు కదా మన బుక్లో, అలా మారిపోతారో నేను చూశాను. కాకపోతే అప్పుడు అంత అలాగా పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. మా అమ్మగారు, అన్నయ్య ఉండేవారు, మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా ఆయన బాగా రెస్పెక్ట్ చేసేది. ఎందుకు చేసేది, అంత గౌరవం ఇచ్చేది అంటే ఆయన ఆయన మల్టీ టాలెంటెడ్. చాలా అందరికీ ఏంటంటే అందరికీ చెప్పేవాడు అనమాట, కుటుంబ పెద్ద కింద ఉండేవాడు ఆయన. సో అందుకని అందరూ బాగా రెస్పెక్ట్ చేసేవారు. ఆయన్ని ఏం చేసిందో త్రాగుడు కూడా నేను దగ్గరగా చూసాను. ఆయన తాగితే ఒకలా ఉండేవాడు, తాగకపోతే ఇంకోలా ఉండేవాడు. కాకపోతే మొదట్లో చాలా బాగుండేది. తాగినప్పుడు ఆయన పాటలు పాడేవాడు. ఆయన ఒక ఆర్టిస్ట్ కూడా, బొమ్మలు గీసేవారు. ఇక్కడ ఇక్కడ కొంచెం ఉన్నవాళ్ళు, డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు ఆయన్ని పిలిచేవారు బొమ్మ గీయమని. ఈయన గాంధీ గారు, నెహ్రూ గారు బొమ్మలు వాళ్ళ గోడ మీద గీసేవారు. మా ముందు కూడా అలాగా మాకు కూడా గీసి చూపించేవారు. సో బొమ్మలది కూడా మంచి ఆర్టిస్ట్ అనమాట, గీసేవారు ఆయన. సో ఆయన మంచి లెక్చరరు. సో ఏంటంటే బాగా చదువుకున్నారు, మంచి లెక్చరరు, ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండేవారు. అందుకని ఆయనకి అందరం గౌరవం ఇచ్చేవాడు. కాకపోతే ఆయన జీవితాన్ని ఎలా చేసిందో కూడా నేను చూశాను తాగుడు. ఆయన కూడా మాకు చిన్నప్పుడు చిన్న 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 కొంచెం కొంచెం పోసేవాడు మందు మాకు. ఏమనేవాడు అంటే, ఇది మొలాసిసే, మంచిది, తాగితే చిన్నపిల్లలకి కొంచెం అని చెప్పి వీళ్ళకి కూడా కాస్త కాస్త మందు పోసేవాడు అనమాట. ప్లీజ్ గో హెడ్. You see, guys, very early on in life, I committed the cardinal sin, is that in that I underestimated the power of alcohol. Growing up, I always thought that things happened, or bad things happened to people next door and not to me. And as a young man, I was active in sport. I played a lot of soccer, football here in South Africa. I swam a bit. I did fairly well in school. So I thought I was in control, and that I was the master of my destination. Even though, as I said, as a young man, I started to
as a result of dabbling in alcohol and drugs, one of the first things that happened, that was obvious was the company that I started to keep. My peers, my friends that I grew up with and were still active in sport, but weren't indulging in alcohol. And I kind of moved on from them and I started to hang out with people that were much older than me, people that hang around on the street corners, that were involved in gangsterism, and drugs and alcohol was the order of the day. And so I was attracted to that kind of life. I love music, and these guys used to sit around with guitars, and they would sing, and especially at night, those were beautiful sounds coming out. And of course, of the smell of drugs. And the irony is that when I was in school, when the teacher was discussing our likes and dislikes, and I told him I like uh, the smell of weed, and we called it then dacha in South Africa. And the teacher's eyeball just popped out, and he was just shocked that what I just said. So I was kind of attracted to that kind of life. And uh, when I started to move in those circles, without me realizing it, that transformation had begun. The character change had begun. Remember, I told you that I come out from a very, very conservative family. I was full of respect, always respected our elders in general, not just my family members, but elders in general. And that's the way we were raised. But there were very subtle changes very early on, as a result of me joining these people. And so it became obvious to everybody. I've learned in Alcoholics Anonymous that when I crossed that imaginary line into alcoholic drinking, from social into alcoholic drinking, that I was the last to know about it. But yet everybody around me could see it. And of course, first and foremost was my family. My mother, for example, my mother could see the change. And uh, my mom used to go down on her knees and pray, and she had this habit of praying out aloud. And she used to pray for God to deliver me. Uh, I didn't understand alcoholism then, but from the life that I was living. And she prayed for that. And that used to really rile me up. That used to really, really rile me up when I heard my mother pray. And very early on, uh, uh, as I said, people started to notice the change in my personality. And the first thing was my mother. And she tried to get people to talk to me first, the elders of the church. And when that failed, she spoke to my uncle, the person that the man that I spoke to you about earlier. And my uncle came up to me and he sat and he spoke to me, and he was telling me about his life. And at that stage, he had stopped drinking. He didn't join Alcoholics Anonymous, but he had stopped drinking on his own accord. And so he told me this, uh, excuse me. He told me, Harold, the time and tide will pass you by. Time waits for no man. And he says, you hang around with the company that you keep, and you drink the way you are drinking, and join the people that you join. He says, time will pass you by. Your friends and your peers will move on to court beautiful women, have careers, and move on in life, whilst you will stagnate. Now, I mean, at that point in time, I was still in my teens, and this was too far-fetched. And I said, what this man is rambling about. Uh, I couldn't understand that. So, and he told me this. He said, Harold, people will judge you by the company you keep. Because it became obvious now, with this personality change. And of course,
being involved in this company, and so I had brushes with the law. Whilst I was still in school, I was continuously being arrested, and because in South Africa the law was such that when you were underage, the punishment was 6 cuts, and I've been to court and all those kind of things. So it was obvious to everybody that that there is a change, and I was now becoming somebody different, somebody that people couldn't relate to. Translate? ఓకే. సో ఇలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్న ఇంట్లో అది కన్సర్వేటివ్ గా ఉంటుంది. నేను మామూలుగా అల్లరి బ్యాచ్ తోటి ఉన్నాను. ఎందుకంటే అందరితోటి ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు కూడా ఏదో బోరు క్యాండిడేట్ కింద ఉందామని ఎప్పుడు అనుకోగా ఉంటాను. ఎప్పుడు ఎక్కువగా అల్లరి హడావడి చేసే వాళ్ళతో ఎక్కువ నేను ఉండేవాడిని అనమాట. సో బాగానే ఆడేవాడిని స్కూల్లో, ఇక్కడ ఫుట్బాల్ ఆడేవాడిని, మార్కులు బాగానే వచ్చేవి. సో నేను ఎప్పుడు కూడా నేను నా పక్కింటి వాళ్ళకి కష్టాలు వస్తున్నాయి, ఎదురింటి వాళ్ళకి కష్టాలు వస్తున్నాయి అంటే నాకెప్పుడు కష్టాలు వస్తాయి అనుకోండి. నాకెప్పుడు కష్టాలు వస్తాయి అనుకోలేదు. ఎందుకంటే నా మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ బాగానే ఉండేది. నేను ఒకటే పెద్ద తప్పు చేసావు, పెద్ద పాపం ఏంటంటే తాగుడిని తక్కువ అంచనా వేశాను. చాలా తక్కువ అంచనా వేశాను తాగు. నేను ఇవన్నీ చూస్తున్నా నా చుట్టూ, నేను తాగుని అంచనా తక్కువ వేశాను. సో నేను ఈ తాగటం, తాగే వాళ్ళతో తిరగటం, స్కూల్లో ఇంకా ఉంది డ్రగ్స్ చేసే వాళ్ళతో తిరగటం చేసాను. ఎందుకంటే అక్కడే ఎక్కువ ఇది ఉండేది. నాతో పాటు ఆటలాడేవాళ్ళు తాగేవారు కాదు. సో వాళ్ళతో స్నేహం తగ్గించి వీళ్ళతో స్నేహం పెంచారు. వాళ్ళు బాగా మ్యూజిక్ అది కొట్టేవారు, గిటార్ డ్రగ్స్ వాసన వస్తూ ఉండేది, గంజాయి వాసన. ఒకసారి స్కూల్లో టీచర్ అడిగింది, నీకు ఎలాంటి స్మెల్, అదే నీకు ఏ స్మెల్ ఇష్టం అంటే ఉన్న స్టూడెంట్స్ని అడుగుతుంటే నువ్వు గంజాయి స్మెల్ ఇష్టం అంటారు. షాక్ టీచర్ తప్పుగా. సో అప్పటికే ఈయనకి ఏంటంటే మెల్లిగా ఎప్పుడైతే ఈ సర్కిల్తో తిరగటం మొదలు పెట్టాడో, ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ అదే తాగుడు డ్రగ్స్ ఎక్కువ అవటం మొదలెట్టినాయో మెల్లిగా నాలో పర్సనాలిటీ చేంజ్ మొదలైంది. అంటే నేను మారటం మొదలుపెట్టాను, నాలో మార్పులు చేరుకుంటాను. ఈ మార్పులు చాలా మంది పక్కన వాళ్ళు మొదటగా చూసింది మా అమ్మగారు. మా అమ్మగారు ప్రార్థన చేసేవారు. నాకు చిరాకు వచ్చేది ప్రార్థన చేసి. చాలా మందితో చెప్పించడానికి చూశారు, చర్చ్లో పెద్దలుతుంటుంది నాకు. కాకపోతే నేను ఏ అంకుల్ని అయితే, అదే మా అమ్మగారు అన్నయ్యని అభిమానిస్తాను, ఆయనతో కూడా చెప్పించడానికి చూస్తాను. ఆయన అప్పటికి తాగుడు ఆపేశాడు, ఆయన ఆపేశాడు, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి రాలేదు. ఆయన ఆపేశాడు. ఒకటే చెప్పాడు, సమయం వెళ్ళిపోవాలి, నువ్వైతే ఉండిపోవాలి. సో సమయం ఎప్పుడు ఎవరి కోసం ఉండదు, వెళ్ళిపో. ఇంకో ఏం చెప్తున్నాడు రా ముసలోడు, ఏదో చెప్పగలుగుతున్నాడు అనిపించింది. అప్పుడు దాకా అభిమానించేవాడిని, ఇప్పుడేమో అలా అనిపిస్తుంది. దాని తర్వాత సమయం వెళ్ళిపోయాక ఇంకోటి అదే నువ్వు ఎవరితో అయితే తిరుగుతున్నావో ఆ కంపెనీ బట్టి నిన్ను జనాలు అంచనా వేస్తారు. నువ్వు ఎవరితో అయితే తిరుగుతున్నావో ఎప్పుడు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కూడా. ఇంకో మాట కూడా చెప్పాను నేను. కాకపోతే ఇవన్నీ నేనేం పెద్ద పట్టించుకోలేదు. ఈలో పోలీసు వాళ్ళతోటి చిన్న చిన్న వ్యవహారాలు అంటే అండరేజ్ ఉంటే పెద్దగా ఉండదు పనిష్మెంట్. చాలాసార్లు పట్టుకున్నారు పోలీసు వాళ్ళు. ఏంటంటే మనం కూడా పెద్ద పట్టించుకోవట్లేదు, అలా నడుస్తుంది జీవితం. ప్లీజ్ గో హెడ్ హారన్. Thank you. All right, guys, as I alluded to earlier, in that I really underestimated the power of alcohol. I can understand today with hindsight, with the benefit of hindsight, and coming to the fellowship of Alcoholics Anonymous and understanding that alcoholism is a disease. Alcoholism is like any other disease. It has no respect for your age, color, creed,
academical achievements, status in life. It's a subtle foe that strikes anyone at any given time. However, being a teenager, I never knew this, and I always felt that I could get out. I just wasn't so bad, and I never see that. I couldn't see what lay ahead. I couldn't see what was happening. I couldn't see the change in me. I just felt, or I thought that it was the norm. It was the norm as growing up, and because of the company that I kept. And very early on, it was about that time in my life, in my early teens, did I, for the first time, had had stopped and I had seen alcohol. And this is the mental aspect of it. The battle that goes on in an alcoholic's mind. I didn't understand it then, but let me just tell you what had happened. There was a guy that in the area that where I live was an outstanding sportsman, was an excellent footballer. Uh, when I watched this guy play, I aspired to be him. So much so that I tried to emulate his moves on the soccer field. And when I trained hard. I can remember this clearly. I trained hard to emulate his moves. And so I respected this guy. I idolized this guy. However, I watched alcohol take its toll on this man's life. Now, that was the first time I stopped to think about this. And this is what had happened to this guy. There came a stage in his life where he just couldn't, he walked like a zombie. He could barely raise his foot off the ground, right? He will drag his foot at a very slow pace, just barely drag his feet. That's how far gone alcohol. And he would tell us then as youngsters, to go and buy him alcohol. And when we would come back, he'll put the bottle on the ground. And he will look and he will focus and he will talk to this bottle. And it was strange. We thought, this guy's losing his marbles. This guy's gone crazy. I don't know whether to feel sad for him but we definitely laughed and mocked him. At this time, we started to rob him, because he was drunk all the time, and I started to rob him of his money and all those kind of things. And this guy, like I said, he will focus on that bottle and concentrate. I will never forget his words. And these were his words. He would say this, he would say, "Molasses, you think I can't kick you down, molasses? You think I can't kick you down?" And, like I said, he could barely raise his feet and he would kick that bottle. And today I understand, that was that man's vain attempt to beat this disease of alcoholism. Well, I didn't understand it then, and I just said, hey, this guy was crazy. But I remember clearly, and I said, and I told this to myself, or I said this to myself, and I said, that will never, ever happen to me. Why? I had too many things going on. At that stage, I was probably around 17, around there. And I was still active in football. I thought I was fit. Never would that happen to me. And lo and behold, uh, it's no surprise to me now, as I said, understanding alcoholism. But I've heard in A that three-letter word called yet. You are eligible too. If these things haven't happened to you, given more time, more booze, worse things will happen. It wasn't long before things like that started to happen to me. And guess what? It started to happen to me when I was still in my teens. That guy, I can't remember how old was he. He was probably in his late 30s by then. And I was still in my early teens when I didn't say those words, but I remember
I was passing out, and I'm coming to, I can't remember what had happened. And thus began my journey into alcoholism, where King Alcohol had now started to take control over my life. And now, as I said, with the benefit of hindsight, I realized that I was no longer in control. Translate? యా. సో ఏంటంటే ఇలాగే జీవితం వెళ్తుంటే మధ్యలో ఒకసారి నాకు 17 ఏళ్ళకి కొంచెం అంటే ఇదే మెంటల్ ఆస్పెక్ట్ ప్రాబ్లం కనిపించడం మొదలెట్టింది. నాకు ఇంకా అప్పటికి 17 ఏళ్ళే. నాలో ఉన్న ప్రాబ్లం కనిపించడం మొదలుపెట్టింది. ఎందుకంటే ఒక ఫుట్బాలర్ ఉండేవాడు. ఆయన అంటే నాకు చాలా గౌరవం అనమాట. అంటే చాలా మంచి ఫుట్బాల్ ప్లేయర్. ఆయన తాగుడు ఏం చేసింది ఆయన్ని అన్నది నేను అప్పుడు చూశాను. కాకపోతే తాగుబోతనం కాదు అని నాకు తెలియదు, అది తాగుబోతనం అని. లేకపోతే ఆయన మాకు డబ్బులు ఇస్తూ ఉండేవాడు, వెళ్ళి బాటిల్ కొనుక్కురారా అని చెప్పి. బాటిల్ కొనుక్కుని వస్తే ఆయన అసలు ఏంటంటే కాలు, అలాంటి ఫుట్బాలర్ కాలు కూడా సరిగ్గా ఎత్తలేకపోయాడు. సో ఆయన ఏంటంటే బాటిల్ కింద పెట్టి భూమి మీద ఆ బాటిల్తో మాట్లాడేవాడు అనమాట. వీళ్ళందరూ చూసి ఇడిగంటారు బాబు పిచ్చోడైపోయినట్టున్నాడు అని నవ్వుకునేవారు ఆ రోజుల్లో. కాకపోతే ఈరోజు అర్థమవుతుంది ఆయన మనసులో పడిన ఆవేదన, బాధ. ఒకటే అనేవాడు ఏంటంటే, అప్పుడు ఆయన అనే డైలాగ్ ఇంకా గుర్తుంది. మొలాసిస్ అంటే త్రాగుడిని, అదే ఆల్కహాల్ని మొలాసిస్తో తయారు చేస్తారు కదా కొన్ని. మొలాసిస్, నిన్ను నేను ఓడించలేను అనుకుంటున్నావా, నిన్ను నేను ఓడించలేను అనుకుంటున్నావా అని బాటిల్తో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు. మేమందరం నవ్వుకునేవాళ్ళం. ఆయన దగ్గర డబ్బులు దొంగతనం చేసేవాళ్ళం. ఎందుకంటే అప్పటికే పూర్తిగా అయిపోయాడు అనమాట ఆయన. రోడ్ల మీదకి వచ్చాడు. ఆయన చూసి నవ్వేవాళ్ళం, ఎన్ని చేసేవాళ్ళం. కానీ అని చెప్పి కాలు కూడా సరిగ్గా ఎత్తలేకుండా మళ్ళీ దాన్ని తన్నేవాడు ఆ బాటిల్. ఈరోజు అర్థమవుతుంది ఆయన పడిన ఇది. ఆయన తాగుడుతోటి పోట్లాడుతున్నాడు గెలవలోపం. సో ఏమైందంటే, కాకపోతే నేను కూడా అప్పుడు కూర్చుని ఆలోచించాను, అబ్బాయి ఇది అసలు ఏంటంటే నేను సచ్చినా అలా అవ్వకూడదు, అవ్వను కూడా నేను. ఎందుకంటే నాకు ఇంకా నేను ఫిట్గా ఉన్నాను అనుకునేవాడిని, ఫుట్బాల్ బాగానే ఆడేవాడిని. సో ఇంకా నాకు చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది. ఇంకా 17 ఏళ్ళే అప్పటికి నాకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది అతను చూసినప్పుడు. నేను అలా అవ్వను అనుకునేవాడిని. అయితే అలాగే బ్లాక్అవుట్ డ్రింకింగ్లు ఈరోజు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే, అంటే ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే అదే అయ్యాను. అందుకనే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్లో చాలా మంచి పదం వాడతారండి, ఎట్ అని ఇంగ్లీష్లో. అంటే ఇంకా ఇవన్నీ మీకు ఇప్పటికి జరగకపోతే మీరు తాగుతూ వెళ్తే ఎన్ని జరుగుతాయి అంటాంగా. ఎట్ ఇంకా అవ్వలేదు, అంతే. ఇప్పటికి ఇంకా అవ్వలేదు ఎట్ అంటే. కాకపోతే మీరు తాగుతూ వెళ్తే ఎన్ని అవుతాయి. సో అదే జరిగింది నాకు. 17 ఏళ్ళు వయసు అప్పుడు. అప్పటికి ఏమీ అవ్వలేదు ఆయనకి అయినట్టు, నాకు అవ్వదు అనుకున్నాను. ఎన్ని జరిగినాయి నాకు కూడా. సో సో అప్పుడు మొదలైందండి నిజమైన పోరాటం. నాకు తెలిసింది దీంతో నేను కంట్రోల్లో పెట్టాలి అని. కంట్రోల్లో పెట్టాలి అని పోరాటం మొదలైంది కింగ్ ఆల్కహాల్తో. అదే రాజు అని. కింగ్ ఆల్కహాల్తో అప్పుడు మొదలైంది నా పోరాటం అని చెప్పి చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. All right, guys. At this point of my life, I started to experience these blackouts. And for the first time, these were the questions that were asked of me the next days. Oh, Harold, how could you? And I asked, how could I what? I can't remember. And then people relate, oh, Harold, you did this. And, how could you do this? People would come up to me when I was drinking and talk to me and greet me, as a friend, and I'll end up fighting with these guys, and I can't remember these things. Oh, why would I say this, and why would I do this?
I didn't know. I can't remember those things. Initially I said, you guys are lying. I wouldn't do that. But I did, because many people were saying these things. I just couldn't remember. And alcohol started to progress very quickly then into my life. And at that stage, I had crossed this line. The book talks about the moderate drinker, the hard drinker, and the real alcoholic. I wouldn't consider myself a real alcoholic at that stage, but I was certainly a hard drinker where I had started to lose control of my drinking. My mother's health started to deteriorate. My sister, at that point, was a nurse in one of the major hospitals in Durban. And my sister came up to me and she told me, Harold, what I do, we used to call my mother Amma. And she'll say, what are you doing to Amma? Do you know that you're killing the lady? The old lady is worrying herself to death. Now, I didn't know this. My mother used to roam the streets at night looking for me, because it was dangerous. And as I said, the company that I kept, and it was gangsterism, and there were certain areas of the way I grew up was no-go zones. If I was caught in the wrong place, the chances are I could have got stabbed and all these things. That's the way I live my life. And my mother just worried herself to death. And eventually she was hospitalized. And for the period that my mother was hospitalized, my sister used to tell me, Harold, we're going to see Amma today. And I told her, okay, I'm coming. But of course, I would be hanging out in some shady places. My sister was married by then, and my brother-in-law wouldn't. He was a teetotaler, and he wouldn't be found in those areas, and they were scared to come. But my sister knew some of my friends and passed a message, please tell Harold that we're going to the hospital. And of the few occasions that I went to the hospital with my sister, and when they parked the car, I told her, I'm coming now. You guys go on to the ward. I'm coming to you guys. And the old alcoholic, all I was going to do was have just one drink. And I'll sit in the bar and have this one drink. And before I know it, time had long gone. And I didn't go and see my mother. Eventually, my mother never ever came out of the hospital, and she died in hospital. When I come into Alcoholics Anonymous, they told me these things, and they told me, Harold, you weren't responsible for the things you did when you were drinking, because that was the power of killing alcohol. Initially, it was small comfort, or very little comfort to me, because I always felt that I was responsible. And guys, very quickly, I just want to say that that was the nature of my drinking, and alcohol or alcoholism just started to progress very rapidly in my life. And as I said, throughout my life, it was just filtered with being arrested and always finding myself in jails and holding cells and all these kind of things. And I totally lost it. Eventually I was married, and I thought then that maybe my life could change. At that point, just before that, at age 20, I remember this was my mantra as a 20-year-old. And I would say, Lord, I want out of this life. Lord, I want out of this life. One of my famous prayers was the foxhole prayer during that period in my life. Because whenever I found myself in trouble, and I would say, Lord, you deliver me out of this one, I promise I will change. But the moment I got off whatever scrape I was in, I was back in this rut. I just couldn't get out of this rut. But at age 20, it dawned on me then that I was in trouble and I wanted a way out. And today I believe it was by the prayers of you guys that say a prayer for the still suffering alcoholic. And it was the prayers of my mother that the change was possible. And so even in very early in my marriage, nothing had changed.
And in desperation now, I started to impact on I had a son. My son was born in January, the 1st of January, 1983. And every New Year's Eve, I would make this resolution and try to psych myself in that I would keep this resolution. And I told myself that I won't drink. I will stop drinking. But to no avail. And so in 1983, on the 1st of January, when my son was born, I said, what better motivation? What better motivations do I need to stop drinking? They know when God has gifted me with the son. But of course, today I understand that my powerlessness over this disease of mine, I had absolutely no control. I had surrendered to King Alcohol. And in desperation, then, my wife tried to keep me sober with things like anti-booze. And anti-booze, if those of you that don't know what anti-booze, all you need is one sip and you get violently ill. So I've been through that. I've tried the easier, softer ways. People will tell me, Harold, change your drink. In South Africa, we drink, it was cane amongst us Indians. It was a common drink amongst us Indian, cane and brandy. And people will tell me things, Harold, don't drink brandy. Brandy makes you violent. You rather drink cane. And when I'm drinking cane, guys will tell me, Harold, you need to chop and change your drinks. And I tried, even in chapter 3, when they talk about some of the things that we've tried. I tried to control that. Maybe I won't drink in the morning, but to no avail. Absolutely nothing had worked until came that fateful day. In the early 80s, around 82. One of my friends had joined Alcoholics Anonymous, and this guy, I had seen the devastation of alcohol, and I was shocked. And every time I heard that, hey, you know what, Brian has stopped drinking, and look at Brian now, he's doing so well. And I would always say this, for how long? I know Brian, he'll start drinking again. But guess what? He didn't start drinking again. So he was what I later learned in Alcoholics Anonymous, attraction rather than promotion. Translate? థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే ఇది జీవితం ఇలాగే వెళ్తున్నప్పుడు జైలు బయట చాలాసార్లు బ్లాక్అవుట్లు, చాలామంది ఫ్రెండ్స్ చెప్పేవారు, రే బ్లాక్అవుట్లో నువ్వు అదన్నారా ఇదన్నారా అని. నేను నమ్మేవాడిని కాదు. నేను అలా అనుండును అలా చేసుండు అనుకుంటూ ఉండేవాడు. అయితే ఎంతోమంది చెప్పారు అన్నమాట. సో మెల్లిగా అర్థమవుతూ వచ్చింది. కాకపోతే ఏంటంటే కింగ్ ఆల్కహాల్ ఎప్పుడు గెలుస్తూ వచ్చింది. మెల్లిగా మా అమ్మగారు హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యారు. హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు మా సిస్టరు, మేము అమ్మ అంటాం, అంటే అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అమ్మని, ఆ, నీ నీ గురించి బెంగ పెట్టుకుని హాస్పిటల్ పాలైపోయింది అంది. ఎందుకంటే మా అమ్మ బయటకు వచ్చేది. ఏంటంటే అమ్మగారు బయటకు వచ్చేవారు. నేను అర్ధరాత్రులది వీధుల్లో తిరుగుతూ ఉండేది నా కోసం ఎత్తుక్కుంటూ. ఎందుకంటే నేను తిరిగే చోట్లు మంచి చోట్లు కాదండి. అక్కడ ఎవరైనా కత్తితో పొడిసేయచ్చు. కొంచెం ఎక్కడైనా రాంగ్ టర్న్ తీసుకుంటే చాలు వైలెంట్ అయిపోవచ్చు. నేను తిరిగే మనుషులు కూడా అంత గొప్పోళ్ళేం కాదు. ఇలాంటి జైళ్ళు వీటికి వెళ్తూ ఉండేవాడిని. సో ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే మా అమ్మ ఎప్పుడు పాపం వరీడ్గా ఉండేది. మొత్తానికి హాస్పిటల్ రా అంటే ఏదో కొన్నిసార్లు వెళ్ళాను అంత హాస్పిటల్కి. ఒకసారి అయితే నువ్వు ఈరోజు వస్తున్నావా కలవడానికంటే వెళ్ళాను. కారు దాకా వెళ్ళి కారులో ఉండు ఇప్పుడే వస్తానని చెప్పి ఒక్క డ్రింక్ అని చెప్పి వెళ్ళాను. ఆ ఒక్క డ్రింక్ తాగితే మీకు ఏమవుద్దో తెలుసు. ఇంకా ఆ రోజు వెళ్ళలేదు. మొత్తానికి మా అమ్మగారు హాస్పిటల్ నుంచి బయటికి రాలేదండి, హాస్పిటల్లోనే పోయారు. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్కి వచ్చాక చాలామంది చెప్తారు, అదంతా నువ్వు త్రాగుళ్ళో చేసో, అది నీ ఫాల్ట్ కాదు, కింగ్ ఆల్కహాల్ ఫాల్ట్ అని. సో అది అలా జరిగింది. దాని తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నాను. పెళ్లి చేసుకుని మారుతానని చెప్పి కథ అప్పుడు ఏం మారలేదు. లక్కీగా ఏంటంటే మెల్లిగా అప్పుడు కూడా అంతే. మా ఆవిడ నాకు చాలా ట్రై చేసింది నన్ను మార్చడానికి. యాంటీ ఆల్కహాల్ అని చెప్పి, అంటే బేసిక్గా ఆ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుని తాగితే మనకు వైలెంట్గా ఫిట్స్ వచ్చి పడిపోతాం. అది కూడా ట్రై చేశాను, రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశాను.
అప్పుడు మెల్లిగా 1983లోనో ఎప్పుడో ఆ టైంలో నాతో పాటు తాగే మిత్రుడు మానేశాడని విన్నా. నా బొందలే ఇప్పుడు ఆడిని చూసి నేర్చుకో మానేశాడు ఇది అది అని చెప్తుంటే ఆడి బొందలే కొన్ని రోజులకి ఆడే మొదలు పెడతాడు అనుకుంటే కాకపోతే ఆడు మొదలు పెట్టలేదు మళ్ళీ. ఇప్పుడు ఈరోజు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్లో అదే చెప్తారు, అట్రాక్షన్ నాట్ ప్రమోషన్. ఆకర్షించండి నన్ను. ప్లీజ్ గో హెడ్ ఆర్. All right, guys. And so I watched the change in this guy, and then came that fateful day in my life. And today I know that without a shadow of a doubt, the greatest decision I've ever made in life, on the 8th of August 1988, I made that decision as a 28-year-old. I made the decision to walk into the doors of Alcoholics Anonymous. And so the first meeting I went to, I was highly under the weather, or in South Africa, what we call babalas, or a heavy hangover. I can barely remember. I don't know, not I can barely remember. I don't know who spoke, who chaired the meeting. But however, what I do remember was the welcome I got from one of the guys. And this guy hugged me, a total stranger. He just hugged me and he squeezed me and he told me, "Hey, Blue, we love you. You've made the greatest decision of your life." And I couldn't understand. I said, "Hey, what am I getting myself into?" We weren't used to men hugging one another. And so immediately the warning bells in my head started to ring. And I used to be a skeptic of note. I always believed that I wasn't gullible. Excuse me. I always took things with a pinch of salt. And so when I entered the rooms and I saw all these slogans, and I told myself, this is some kind of cult. This is some kind of cult. And this is a process of indoctrination. And when I saw all these slogans, easy does it, but for the grace of God, live and let live, just for today. I said, what on earth is this, And it was in my face, and I felt then it was in my face, and it was part of the indoctrination process. But I just thank God then that they told me that bring your body and your mind would follow. And that's precisely what I did. And then started my journey into recovery. Now, then they spoke of things like getting a sponsor, and they delved into the 12 steps of recovery. And when I heard the 12 steps and people were talking about just getting a sponsor and embarking on this, and I said, as chapter 5 says, many of us exclaim, what a tall order, I can't go through with this. And I said, this is not for me. I understood that alcohol was a problem in my life, but I didn't want the change. Hence, they told me very early on that this is not an extension of your old life. This is a brand new life. I couldn't understand it. And I remember one of my friends, a very good friend of mine, he's late in the flesh. And he came in about a month or so before me, or a few weeks before me in 1988. And I turned to this guy and I told him, "Hey, Flash, I didn't subscribe to this. I didn't sign up for this. Who takes an inventory? Who writes these things down? These guys are going over the top with this thing, man. I understand I have a problem, but I didn't want the change." But, there was a speaker back then in the days of cassettes from New York. And I was just reminded not too long ago that this guy was a mafia in New York. And that speaker said, keep coming to AA. If you don't get AA will get you. And that's what had happened to me. And one of the most emotional days, one of the most relieving days in my life was when I embarked on step 5, with a nun. And that was on the beach in Durban, in an area called Bluff. And I'll never forget, it was such a serene moment. We were sitting on the beach and it was absolutely quiet and calm. And
I kind of felt the presence of God coming over me. Now, I grew up in a Christian home. I thought, and like I said, that we come from a conservative family until alcohol had taken control of my life and the transformation. I thought there was a decent core in me. And for the first time, I started to feel that where A was starting to get to me, and I myself was starting to notice the subtle changes in my life. And it was an absolute miracle. I translate. షూర్. సో నేను 1988లో ఫస్ట్ టైము ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ మీటింగ్కి వచ్చాను. అరే రాగానే ఒకళ్ళు ఇలా కౌలించుకున్నారు. ఏంట్రా ఇది కౌలించుకుంటున్నారు ఇక్కడ, ఎందుకంటే మాకు అలవాట్లేదు అలా మగాళ్ళు కౌలించుకోవటం. ఇలా కౌలించుకుంటున్నారు ఏంటి అనుకుంటా. రూమ్లోకి రాగానే ఎన్ని స్లోగన్లు ఉన్నాయి. ఒకరోజు చొప్పున, వస్తూ ఉండు, దేవుడి దయతోటి, ఇలాంటి స్లోగన్లు ఎన్ని ఉంటాయి. అమ్మ ఇదేదో కల్ట్ అనుకుంటాను. కల్ట్ అంటే బేసిక్గా ఒక 10 మంది కలిపి, అంటే బ్యాడ్ మీనింగ్ ఉంటుందండి కల్ట్ అంటే ఆ గ్రూప్కి. కల్ట్ అనుకుంటాను. ఏంటిది అంతని ఇండాక్ట్రినేట్ చేసేస్తున్నారు. కాకపోతే ఒకటి చెప్తూ వచ్చారు, బాబు నీ బుర్ర అలా ఆలోచించిన నీ బాడీని తీసుకురా అని. అలాగే బాడీని తీసుకురావటం మొదలుపెట్టాను. దాని తర్వాత 12 సోపానాలు అన్నారు, స్పాన్సర్ అన్నారు. నాకేమో అసలు ఏంటి, ఎవడు రాస్తాడు ఇన్వెంటరీ అదని, వీళ్ళకైనా పిచ్చెక్కిందా, ఎన్ని తప్పులు చూసుకోవటం ఏంటి, ఇదేంటి అదేంటి అని ఎప్పుడు ఉండేది కాదు. ఏమంటే నాకు అసలు నచ్చేది కాదు కొత్తలో. చాలామంది చెప్పారు కూడా, బాబు ఇది నీ పాత జీవితం కాదు, కొత్త జీవితం వస్తుంది, నీ పాత జీవితాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళటం కాదు, ఇది బ్రాండ్ న్యూ లైఫ్ వస్తుంది దీంతో అని చెప్తా. ఇవన్నీ నాకు పెద్దగా ఎక్కేవి కాదండి కొత్తల్లో. అప్పుడు ఒక స్పీకర్ టేప్ విన్నాను నేను. ఆయన న్యూయార్క్ నుంచి అనమాట, మాఫియా డాన్ ఆయన, అంటే మాఫియాలో ఉండేవాడు, డాన్ కాదు మాఫియా. ఆయన ఏఏ మెంబర్, ఏఏలో జాయిన్, అదే ఏఏ మెంబర్ అయితే ఒక ఒక డైలాగ్ చెప్తాడు, నువ్వు ఏఏకి వస్తూ ఉంటే నీకు ఏఏ దొరకకపోవచ్చు, కాకపోతే ఏఏకి నువ్వు దొరికిపోతావని. సో సో అలాగా ఏఏ నన్ను పట్టుకుంది, నేను ఏఏని పట్టుకోపోయినా. మొదటిసారి బాగా నన్ను పట్టుకుంది అని అనిపించింది ఎప్పుడంటే, నేను 5వ సోపానం ఒక నన్నుతోటి బీచ్ మీద కూర్చొని చేస్తుంటే అండి, చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది. అన్ని రోజులు నేను ఏమనుకునేవాడిని అంటే, నేను మంచి కన్జర్వేటివ్ ఫ్యామిలీలో పుట్టాను, నన్ను చర్చికి అది తీసుకెళ్ళేవారు, నేను మంచోడిని అనుకునే. మొదటిసారి నాలో ఉన్న గుణదోషాలు నాకు కనిపించడం మొదలు. అప్పుడు అనిపించింది నన్ను పట్టుకుంది. ప్లీజ్ గో అహెడ్. All right. I want to try and fast forward now, guys. And as I said, hence the transformation started to happen. But this transformation was for the better. And as I said, there were subtle changes started to happen. I got a sponsor. I started to embark on these 12 steps. Step 3 was my problem when I first came in, well, the first time I attempted this, and I said, step 3, to turn my will and my life over to the care of God as I understand Him. And immediately, it dawned on me that, oh God, these guys are going to turn me into a big book thumping member, and I'm supposed to behave and carry myself in a certain way. I can't go to the clubs. I can't do. You see, even though I wanted to stop drinking, but I didn't want to let go of my lifestyle. It was very, very hard. And I subscribed to the thought that, you can take me out of the street, but you can't get the street out of me. I was that, and in all honesty, back in those days in South Africa, it was in the days of apartheid, and
guns weren't. There were guns that were available to very few, but we carried knives, and I was carrying a knife to the meeting. At that stage, early on coming to AA, I was carrying a knife to the meeting because that's the way I live my life. And so I didn't want this change. Step 3 really frightened me until they told me, they said, Harold, go down on your knees. And I said, oh, no, I'll pray. I when I'm driving, I'll pray. And they told me, no, you need to humble yourself. You need to humble yourself and go down on your knees and pray. And ask God to keep you sober for this day and turn your will and your life over to the care of God. And then they told me to pray for other people, all this. Sorry about that. Go ahead. Okay. All right. Okay. And but however, I started to do these things. And I then started to experience, and the promises on page 83, the 9-step promises on page 83 started to materialize in my life, sometimes quickly, sometimes slowly. And the transformation, as I said, started to happen. And for the first time now, I started to reap the benefits of being sober. One of the most treasured moments in my life is my daughter was born in 1983, in 1988 also. And, a few years down the line, probably about 2, 3 years in recovery, I went to visit my uncle, the same person that I spoke to of earlier, and he was talking to his friend. Must understand something, that just prior to me coming to Alcoholics Anonymous, my family had written me off because they were sick and tired of coming to bail me out, the disgrace, like I said, the company that I kept, and they wanted to have nothing to do with me. And so at this day, I went to visit my uncle, and I got my 2 kids with me. And as I walked towards him, he was standing and talking to his friend. And he turned around and he saw me walking. And I will never forget his words to his friend. I overheard it. And he says, hey, there comes my nephew. He's growing up to be an upstanding gentleman. Hey, I tell you guys, coming from the life that I lived, and that rough and tough life, and I teared. I absolutely teared, and I just tilted my head up to the skies and I said, thank you, Lord. And to this day, every time and there's something that happens in my life, I look up to the skies and I said, thank you, Lord. Thank you, Lord, for delivering me from the clutches of alcoholism. Because at that stage, I started to understand that what alcoholism meant, the life that I lived and the life that I have now. No longer was I consumed by fear. Fear of people and of insecurity will leave us. We will know a new freedom and a new happiness. And that thing was starting to happen to me. And as God would have it, my friends and my family, rather, were AA members. So every moment, besides the times that I spent with my family, I spent with AA members. I had become Alcoholics Anonymous, and by the grace of God, I was reinstated into society. And if my uncle, which meant a lot to me, could consider me to be a gentleman, let alone an upstanding gentleman, was there was no other, what should I say? There was no higher, not that I wanted a compliment,
But there was nothing that would have moved me more than that. When I'd come into when my friends started to notice that I wasn't drinking, and I changed my life, and so people would tell me, "Hey, Harold, you must be saved up a lot of money now. You're not drinking." You know, monetary issues were the least of my rewards. It was being reinstated back into society, to have this freedom of thought, to have this freedom from the bondages of alcoholism. And I knew then what I spoke about earlier, when this friend of mine that kicked that bottle and that was talking to that bottle and was telling that bottle, "Molasses, you think I can't kick you down?" I fought those mental wars day in, day out. And I didn't literally kick a bottle, but I was trying to kick that bottle in my mind. And Alcoholics Anonymous and the grace of God had set me free from the bondages of alcoholism. So, guys, I want to say to those of you that are new in Alcoholics Anonymous and you feel that life is tough and you feel that you can't go on, and you feel like me when I first walked in, there's no end in sight. Hang on, hang on. Do not leave before the miracle starts to happen. Because the freedom that you will achieve, money cannot buy. Government laws cannot give you this freedom. This freedom from the bondage of self and of mind can only be brought about by the grace of God and this fellowship of Alcoholics Anonymous. So what makes Alcoholics Anonymous special to me, Harold the alcoholic? And I believe and I know that the therapeutic value of one alcoholic helping another is without equal. Why? Because in the past I spoke about my brother-in-law. He'll tell me, "Hey, Harold, there's nothing wrong with you, man. You just need to control your drinking. Try drinking ciders." In chapter 3, they talk about this, and I spoke about it earlier when we tried this thing. Harold, try this. They don't understand an alcoholic. This is my humble opinion, and with all due respect to the academics, the psychologists, the psychiatrists, the medical fraternity. They don't understand alcoholism because they haven't walked in our shoes. But yet, in Alcoholics Anonymous, they put an arm around me and they told me, "Harold, it will get better. All you need to do is stay away from this drink one day at a time." These people knew. They didn't have to explain. Absolutely not. When they spoke about this, when we learn about this twofold disease, the obsession of the mind coupled with the physical allergy, what drives an alcoholic, these people know what they're talking about. So the therapeutic value of one alcoholic helping another is without equal. They didn't tell me, "Oh, listen, you need to go on this course of drugs." They didn't tell me you need to take this pill. They told me how it's done. And the other thing that I've experienced, like I've never experienced in my life, and to this day, is that the love that flows from one alcoholic to another is without equal. This love that these people showed me, the concern, the phone calls, is an absolute miracle. So these promises started to materialize in my life rapidly, guys, absolutely rapidly. And you can't put a monetary value to it. You can't buy this thing. You can absolutely not buy it. This is a gift from a divine spirit.
And this is what I understand today. Translate. నాకు మొదట్లో ఎన్నిటికంటే కష్టంగా ఉండేది ఏంటంటే మూడో సోపానం అండి. మా ఇల్లేంట్రా బాబు, నా ఇచ్చనే, నా దాన్ని అదే నా జీవితాన్ని దేవుడికి ఇచ్చేయమంటారు. ఇప్పుడు వీళ్ళేంటి నన్ను ఏదో పెద్ద ఏఏ మెంబర్ కింద చేసేసేలా ఉన్నారు వీళ్ళు. ఇప్పుడు నేను నా క్లబ్స్కి ఎలా వెళ్తాను, వాళ్ళ ముందు నా పాత స్నేహితులతో ఎలా తిరుగుతాను. ఎందుకంటే నేను ఆల్కహాల్ తీసేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను, కానీ నా జీవితాన్ని మార్చుకోవడానికి రెడీగా లేను. నేను ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని ఏంటంటే వీధులలోంచి నేను బయటకు వచ్చేసిన వీధులు నాలోనే ఉంటాయని. అంటే తెలుగులో సరిగ్గా వచ్చి ఉండదు. బేసిక్గా ఆ వీధుల్లో నేను ప్రవర్తించే విధానం నాలోనే ఉంటుంది, నేను వీధిలో లేకపోయినా. సో నేను ఎప్పుడు ఒక రౌడీ షూటర్ లాగా, ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో గన్లు కొంచెం తక్కువ ఉండేవి. సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఆర్పత్తైడ్ ఉండేది. కత్తి మొల్లో పెట్టుకుని వెళ్తూ ఉండేవాడిని నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా. ఏ మీటింగులకు కూడా కత్తి పెట్టుకుని వచ్చాను నేను. సో మొల్లో కత్తి పెట్టుకుని వచ్చేవాడిని. సో నేను అప్పుడు ఒక మెంబర్ అన్నాడు, ఓ పని చేయి, మోకాల మీదకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయాలి. లేదు లేదు, నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను అంటే, ఏ రోజైతే మోకాల మీదకి వెళ్ళి నేను ప్రార్థన చేయటం మొదలుపెట్టాను, ఆ రోజు నుంచి మూడో సోపానం బాగుపడటం మొదలుపెట్టింది. నాకు కూతురు పుట్టిందండి 83లో. కూతురు కోసం మానేద్దాం అనుకున్నాను. ఇంతకంటే గొప్పదేముంటుంది అనుకున్నాను కదా, మానలేకపోయాను. మొత్తం కుటుంబం అంతా నన్ను వదిలేసింది. ఎందుకంటే అస్తమాటు జైలుకి రావటం, నాకు బెయిల్ ఇవ్వటం, నేను ఎవరితో తిరుగుతానో తెలియదు, ఎలాంటి వాళ్ళతో తిరుగుతున్నానో చూసి ఈయనతో మనకేం సంబంధం లేదన్నట్టు వదిలేసింది. నేను ఇంతకుముందు నా అంకుల్ గురించి చెప్పాను కదండి, అవన్నైతే బాగా అనుమానిస్తాను. ఇలాగా ఒకసారి ఆయన ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతున్నాను నేను. అప్పుడే ఆయన దగ్గరికి వస్తున్నాను, నాకు వినిపించింది. ఆయన ఏమంటున్నాడు, ఇదిగో నా నెవ్యూ ఒక మంచి మనిషిలా తయారవుతున్నాడు, అదే ఒక ఉన్నతమైన కుర్రోళ్ళలా తయారవుతున్నాడు. అప్పుడు ఆ మాటలకి నాకు మొదటిసారి దేవుణ్ణి థ్యాంక్ యూ చెప్పా. అలా ఆకాశం ఈ రోజుకి కూడా చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా నా జీవితంలో జరిగితే నేను ఆకాశం వైపు చూసి థ్యాంక్ యూ చెప్తాను. ఈ త్రాగుపోతాను అన్న దాని నుంచి, సంఖ్యల నుంచి నన్ను విముక్తిని చేసినందుకు. 9వ సోపానం ప్రామిసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా జరిగినాయి. మీలో ఎవరైనా ఇంకా జరగలేదు, లేకపోతే ఇంకా ఇదే అనుకుంటే ఒకటేనండి, ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్లో ఆగి ఉండాలి. ఆ అద్భుతం జరిగేలోపు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ పట్టు వదలకండి. అదే చెప్తాను నేను. ఇవన్నీ కొనలేమండి. చాలామంది అంటారు, నువ్వు తాగుడు మానేసావు కదా, బోళ్ళు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నట్టున్నావు. ఎన్నిటికంటే తక్కువైన అతి తక్కువైన బహుమతి అదండి. డబ్బులు అసలు కానే కాదు నా బహుమతి. నా బహుమతి ఈరోజు మళ్ళీ సొసైటీలో నుంచోగలిగాను, అందరి కళ్ళల్లో మళ్ళీ ఒక నుంచోగలిగాను. మళ్ళీ ఈ భయాలు, జనాలంటే భయాలు, లేకపోతే ఈ డబ్బులు అంటే ఇన్సెక్యూరిటీలు, ఇవన్నీ పోయినాయి వదిలి. ఏంటంటే ఇవన్నీ విలువ కట్టలేనివ్వండి. ఇవన్నీ వీటికి విలువ లేదు. బయట వాళ్ళందరూ చెప్పేవారు, కంట్రోల్లో దాగు, సైడర్ దాగు, మేము కేన్ అని తాగేవాళ్ళం అని చెప్పేవాడు ఇందాక. ఇండియన్స్ అంతా ఎక్కువ కేన్ తాగేవారు అంట. కేన్ తాగేవాడిని, కేన్ కాదు బ్రాందీ తాగు, బ్రాందీ కాదు కేన్ తాగు అని రకరకాలుగా చెప్పేవారు. కథ వాళ్ళందరికీ అర్థం కాదండి. నాకు సైకియాట్రిస్టులు, మెడికల్ ప్రొఫెషన్ అంటే రెస్పెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం అర్థం కావాలి, సొసైటీకి కూడా. ఇంకో తాగుబోతోడికి అర్థం అవుతాం, అందుకని ఇంకో తాగుబోతుతోడితో పనిచేసేలో ఉండే ఇది అదే ప్రశాంతత ఇంకెక్కడ ఉండదు. సో
ఏఏలో నాకు ఈ టాబ్లెట్లు వేసుకో లేకపోతే అలా చేయని ఏం చెప్పలేదు. నా భుజం మీద చెయ్యేసి ప్రేమ చూపించారు. నాకు ఫోన్లు చేశారు, నా గురించి ఆలోచించారు, ప్రేమ చూపించి నాకు గైడెన్స్ ఇచ్చారు. అందుకని నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే నాకు ఏదో ఆర్థికంగా ఏదో ఇచ్చిందని కాదు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్. ఆర్థికంగా కాదు, నాకు విలువ కట్టలేని అన్ని ఇచ్చింది ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్. Very lucky ప్లీజ్ గో point. Yourself you came ప్లీజ్ గో here. హెడ్ హ్యారల్డ్. Please go ahead, Har. Thank you. All right, guys. However, I must say this. Insanity had crept in after a while. After 13 years of recovery, I relapsed. One of the things that was said to me in AA was, don't let what AA blesses you with keep you away from Alcoholics Anonymous. Now, let me explain this and what had happened. The promises start to materialize in my life. I was no longer the person I used to be, right? There was a wholesale change. However, because of the blessings, I found myself too busy now. I wasn't coming to meetings as regularly as I could. I had this other important engagement that I had to do at the expense of my AA meeting. And there was an analogy that was drawn very early when I'd come into Alcoholics Anonymous. And they said this to me. When I first come into Alcoholics Anonymous, I built a foundation. And thereafter, for every meeting, every AA meeting I make, I'm building a wall. For every meeting I make, I lay one brick at a time on this wall, right? That separates me from the alcohol. And for every meeting I make, I keep laying one brick at a time, one day at a time, until it reaches a point where this wall is so huge that the alcohol is no longer at arm's length. Alcohol is no longer in view. But the reverse is also true, that for every meeting I stay away, I start bringing down this wall one brick at a time. So for every meeting I stay away, I remove this brick at a time. And I didn't, because like I said, now there was far more important engagements. I had to be at this meeting. I was involved in this. Harold was a popular person by then. Lots of people were coming up to me and, being involved in different associations. And as a result of me not coming to meetings, there came a time when I was doing sporadic meetings. I fitted Alcoholics Anonymous in my busy schedule. I no longer belonged in AA. I had reached a point when I was just attending AA meetings whenever I could. And the inevitable happened. And that is, I picked up a drink. And guess what? Alcohol, or King Alcohol, is cunning, baffling, and powerful. And I was convincing myself that I'm an exception to the rule, and that I would be the first person to use the program of Alcoholics Anonymous to help teach me to drink socially. But as you all know, it's to no avail. And guys, my troubles just tenfolded. They told me that if things haven't happened to you yet, worst thing would happen. It took me 10 long years of being in the wilderness and back in the school cage of alcoholism and the same old story of brushes with the law. The difference this time was that regularly I was being hospitalized. I was warned. Doctors had told me, if you continue to drink, you're going to die. Specialists had recommended psychiatry. I've been to psychiatrists, psychologists, but I just couldn't stop.
But once again, guys, there came a stage in my life where I couldn't walk without the help of a brace. On my left leg, I needed a brace to stabilize me. Without that brace, I would keel over and fall. And then King Alcohol was telling me this: Harold, you've run your race. You are the unfortunate few that the big book talks about. You're too old now. You're too old. You're going to die soon. You can't stop drinking. And so I'd reached the stage where I was just drinking to die. I had reached the most darkest stage of my life. I had lost my family. My son was then married with a child. Very rarely did I see the child. And so I was drinking to die. But, all right, let me just stop there. You can translate. ఓకే. సో, ఏంటంటే చాలా ఇచ్చింది నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ విపరీతంగా ఇచ్చింది. విపరీతంగా ఇస్తే 13 ఏళ్ళ తర్వాత రిలాప్స్ అయ్యాను. ఎందుకు రిలాప్స్ అయ్యానంటే ఒకటేనండి, నా బిజీ అయిపోయాను. నా జీవితంలో బిజీ అయిపోయి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ని అప్పుడప్పుడు మీటింగులకి అటెండ్ అవటం, నా బిజీ స్కెడ్యూల్లో దాన్ని పెట్టుకోవటం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు హ్యారల్డ్ 100 ఆటల్లో ఉన్నాడు. హ్యారల్డ్ పాపులరు, 100 మంది వచ్చి కలుస్తున్నారు హ్యారల్డ్ని. రకరకాల ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉన్నాడు, రకరకాల పనులు చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఒకేసారి ఇచ్చింది నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అంతా. ఒకేసారి ప్రామిసెస్ కూడా ఇచ్చింది. సో హ్యారల్డ్ ఎన్ని చేయటం మొదలు పెడుతున్నాడు. ఒకటే చెప్తారు, మొదట్లో నువ్వు రికవరీ ఎన్ని చేసి నీ ఫౌండేషన్ వేస్తావు. దాని తర్వాత ప్రతి మీటింగు కూడా నువ్వు ఆ ఫౌండేషన్ మీద కట్టే గోడ. ఒక్కొక్క మీటింగు ఒక్కొక్క ఇటుకు లాంటిది. దీనికి రివర్స్ కూడా నిజమే. నువ్వు మీటింగ్లు ఆపేసావంటే ఒక్కొక్క ఇటుకు తీసేస్తున్నావు. అదే జరిగింది. అది జరిగితే ఏమవుతుందో మీ అందరికీ తెలిసిందే. మళ్ళీ తాగాను. కానీ నేను ఏమనుకునేవాడినంటే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి కంట్రోల్గా తాగుదాం అనుకున్నాను. ఎందుకంటే అది ఆల్కహాలిజం, అదే పిచ్చి. నేను వీళ్ళందరిలా కాదు, నేను సపరేట్ అనుకున్నాను. నేను వీళ్ళందరికీ చూపిద్దాం అనుకున్నాను. ఏమవుద్దో మీ అందరికీ తెలిసిందే. అదే 10 రెట్లు ఎక్కువైందండి ఈసారి నాకు జరిగిన డ్యామేజ్. జైళ్ళు బయటికి అవన్నీ కాకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు హాస్పిటల్ ఒకటి. డాక్టర్లు చెప్తున్నారు, అరే నువ్వు తాగితే పోతావరా. మాట్లాడితే హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళటం, బయటికి రావటం. కాలుకి ఒక ప్లేట్ లాంటిది వేశారు, ఎందుకంటే అది లేకపోతే నేను బ్యాలెన్స్ చేయలేను, పడిపోతాను అన్నమాట. అలా అయిపోయింది ఆరోగ్యం కూడా. ఇంకా ఎలక ట్రాప్లో పడినట్టు నేను త్రాగుడన్న ట్రాప్లో పడిపోయి గిలగిలా కొట్టుకుంటున్నాను 10 సంవత్సరాలు. 10 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఈ తాగుబోతు బుర్ర ఏం చెప్తుందంటే, రేణు ఎలాగో బిగ్ బుక్లో చెప్పుద్ది కదా, కొంతమంది ఉంటారు దౌర్భాగ్యులు, వాళ్ళకి రాదు ప్రోగ్రామ్ అని. నువ్వు అలాంటోడివి, ఎలాగో ముసలోడివి అయిపోయావు కదా. అప్పటికే నా కొడుక్కి మనవడు కూడా ఉన్నాడు. అమ్మ ఎప్పుడో ఒకసారి వెళ్ళేవాడిని వాళ్ళు చూడడానికి. ఎలాగో ఇంకా తాగుతూ చచ్చిపో అని నా తాగుబోతు బుర్ర నాకు చెప్పటం మొదలుపెట్టింది. ప్లీజ్ గో హెడ్ హారల్డ్. Thank you. All right, guys. Once again, another fateful day in my life came in 2012. That I found myself in this drunken stupor of mine. When, like I said, I was at the lowest ebb in life, at an absolute lowest ebb.
at the darkest point in life, and death couldn't come quick enough. I was living with my sister that was also becoming sick and tired of me because all I did, I drank, I passed out, I drank, I passed out, didn't move from that. She'd tell me, you will just sit in that one spot and drink yourself to death. This house is reeking of alcohol. And that's the stage I was in. And by God's grace, and today I understand and I know that there are no coincidences in AA. There's a God incident. And I picked up the big book and I read chapter 3. And today I tell you and I understand and I know that chapter 3 is one of my favorite chapters because for the first time I read and I felt that I could comprehend and I felt that I could relate so much to chapter 3. You know, it's the idea that somehow, someday, he will control and enjoy his drinking is the great obsession of every abnormal drinker. This illusion is astonishing. Many will pursue this to the gates of insanity and death. And that is exactly where I was. Because I was clinging on to the thought that somehow, someday, not only will I control my drinking, but I will enjoy my drinking. Because at that point, there was no enjoyment in my drinking. All I did was drink. That physical allergy, my body needed alcohol. The very thing that was killing me was going to make me better. Because once I had alcohol, I could function. I could function a little bit. And so that chapter meant a lot to me. And by the grace of God, I found myself in an AA meeting. And I felt like a fish out of water. I felt that people were looking at me with jaundiced eyes. I felt that people were looking at me differently. I didn't feel at home. And that's what King Alcohol is a lying, cunning, baffling, and powerful disease was convincing me that I don't belong there. But I just thank God that I kept coming. You know, God put one guy in my place. In my third meeting, on my third meeting, I met this guy. He had done his first meeting. And after the meeting, we were smoking. He asked me for a lift. He said, hey, please, can you give me a lift? And I said, fine. And so I gave this guy a lift without a word being said. And when he jumped out of the car, he told me, guy, are you going to the meeting the next day? I wasn't sure whether I'm going to a meeting. Really, I wasn't. That was just my third day. And I told him, yeah, sure. He says, no, I want to lift. Can you pick me up? And I told him, yeah, fine. So what happened was, I I felt that I was obligated to give this guy a lift. And I said, hey, you know what? If it can't work for me, at least I can pass and help this guy recover. And so every day I would pick this guy up and nothing was said, right? Because I had nothing to offer him, even though I was in the past and I had this burning desire to tell him, hey, you know what? Listen to the message and not the messenger. I've been here before. Alcoholics Anonymous can work wonders in your life. But I said not a word. And every time this guy got off the car, he told me, please, can you pick me up the next day? And I can't remember how long, but probably a week or 2 weeks, I was picking this guy, and all of a sudden, this guy stopped coming. He was making all these excuses, you know. And guess what? Because God had put this guy in my path, that by me giving him a lift to a meeting, I found myself going to a meeting. And until once again, A started to get me, and thus started my road to recovery. And ever since then, guys, I don't attend AA meetings. I belong in Alcoholics Anonymous. Today, born out of experience, I understand the slogan, first things first. What does that mean? First things first for me, Harold the alcoholic, I have to understand that my sobriety comes first. Anything I put over and above my recovery is the second thing I would lose. The first thing I lose, my sobriety,
And the next thing I will lose is whatever I put in front. My career, whatever it was. And as I said, as a result of my drinking, right, my castle in the skies came crumbling down. And so I understand and I know what the slogan means. First things first. I am an alcoholic. I have to put my sobriety first. What does that mean? I have to start all over again like a kid, like a child. As a child learns how to crawl, Harold the alcoholic in recovery has to learn the process again, finding a sponsor, embarking on the 12 steps of recovery, and then passing on what was given to me so freely, and that is recovery. And that is what my life is like now. I am passionate about Alcoholics Anonymous. Alcoholics Anonymous comes first in my life because without recovery, the chances are that I would be dead. Translate. ఓకే. సో ఏంటంటే చాలా ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో వెళ్ళిపోయినా. ఇంత ఘోరం అంటే అతి చీకటైన పరిస్థితి. ఈ టైంలో నేను మా చెల్లెలు గారి ఇంట్లో తను కూడా అనింది చూసి విసుగొచ్చింది తను. కార్తీక్ గారు మీ వాయిస్ కొద్దిగా లోలో ఉంది సార్, ప్లీజ్. ఓకే, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా అండి? ఇంకెంతకంటే నేను నౌ ఫైన్. ఓకే. సో యా, సో ఆయన అదే వాళ్ళ చెల్లెలు ఇంట్లో ఉంటున్నప్పుడు వాళ్ళ చెల్లెలు కూడా చూసాం. అట్లీస్ట్ అక్కడ నుంచి లేవు, అక్కడే కూర్చుంటున్నాం, అక్కడే తాగుతున్నాం, అక్కడే పాస్ అవుట్ అయిపోతున్నాం, మళ్ళీ లెగుస్తున్నాం, మళ్ళీ తాగుతున్నాం, మళ్ళీ పాస్ అవుట్. అక్కడే తాగుతూ చచ్చిపోతావు, పొడి చచ్చిపో, ఇల్లంతా మందు కంపకూడదు అని చెప్పి అని. సో నేను బిగ్ బుక్ తీసి మూడో చాప్టర్ చదివాను ఒకసారి, చాలా రోజులు తర్వాత. ఈసారి బాగా అర్థమైంది, దాంట్లో లైన్ బాగా తగిలింది. ప్రతి తాగుబోతుకి ఒక భ్రమ, ఏదో ఒక రోజు తను కంట్రోల్లో తాగి తాగుని ఎంజాయ్ చేస్తాడు. ఈ భ్రమతో చావు దాకా వెళ్తాడు, లేకపోతే పిచ్చి హాస్పిటల్ దాకా. నేను అదే చేస్తున్నానని అర్థం. ఇంకా తాగుని ఎంజాయ్ చేద్దాము, ఏదో అదే భ్రమలో. మొత్తానికి ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ మీటింగ్కి వెళ్ళాను మళ్ళీ 10 ఏళ్ళ తర్వాత. వెళ్తే అందరూ నన్ను వింతగా చూస్తున్నారు, అది సరిగ్గా చూడట్లేదు వీళ్ళందరూ అన్న భావాలు మొదలైనవి. అందుకేనండి తాగుబోతనం ఉన్నది చాలా అబద్ధాలు చెప్పేది, కన్నింగ్, బ్యాఫ్లింగ్, పవర్ఫుల్ అంటే చాలా పవర్ఫుల్. సో మూడో రోజుకి ఆలోచన పెరిగింది. అప్పుడు ఒక వ్యక్తి నన్ను డ్రాప్ చేస్తావా అన్నాడు. సరే నాకు కూర్చో. దిగిపోయేటప్పుడు ఏం మాట్లాడుకోలేదు అతను. దిగిపోయేటప్పుడు నేను మళ్ళీ మీటింగ్కి ఎక్కించుకుంటాం, ఆయన ఇంకా సరేలే ఆబ్లిగేషన్ తోటి సరేలే, ఆ ఆబ్లిగేషన్ తోటి సరేలే అంటే అప్పుడు నేను ఏంటంటే అది మాట్లాడేది ప్రోగ్రామ్ చెప్తాం అనుకున్నాను, కాకపోతే నోట్లోంచి మాట్లాడలేదు. ఏంటంటే చెప్పేవాడిని చూడకు, మెసేజ్ చూడు అని చెప్తాం అనుకున్నాను, నోట్లోంచి మాట్లాడలేదు. ఎందుకంటే నేనేం చెప్పాను, నా దగ్గర ఏముందని చెప్పాను. కాకపోతే అలాగే ప్రతిరోజు అడిగేవాడు. నేను ప్రతిరోజు కూడా సరే అని చెప్పి అలాగే మళ్ళీ మర్నాడు వెళ్ళి ఎక్కించుకున్నాను. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో కోఇన్సిడెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ గాడ్ ఇన్సిడెన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఏంటంటే ఈయన వల్ల నేను మీటింగ్లకు వెళ్ళటం మొదలుపెట్టాను. మళ్ళీ ఒక బేబీ నడక నేర్చుకున్నట్టు మళ్ళీ స్పాన్సర్ తీసుకుని 12 సోపానాలు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసి 2012లో జరిగింది. మళ్ళీ నేను రావడం
మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసి మళ్ళీ, ఎందుకంటే ఈరోజు నాకు బాగా అర్థమైంది ఒకటి, ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ రికవరీ. రెండో స్థానంలో లేదా, ఎందుకంటే రెండో స్థానంలో ఉన్నది పోవచ్చు. ఈరోజు నాకు రికవరీయే ఫస్ట్. ఈరోజు స్టెప్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ పంచడమే ఫస్ట్. ఈరోజు మీటింగ్లకి వెళ్ళాలండి, నేను మీటింగ్లోనే ఉంటాను, నేను అక్కడ బిలాంగ్ అవుతాను. మీటింగ్ వెళ్ళటం అనేది ఉండదు, మీటింగ్లోనే. సో నేను ఈరోజు రికవరీ ఫస్ట్ కాదు, ఎందుకంటే ఏది ఫస్ట్ అదే ఏది ఎప్పుడైతే రికవరీ సెకండ్లోకి వస్తుందో, కెరియర్ ఫస్ట్కి వచ్చి రికవరీ సెకండ్లోకి వస్తే రికవరీ బాగుంది. So please go ahead, Harold. I think we are over time. If you can end it. Okay, my apologies. Yeah, we certainly over time. All right, guys. I just want to say that on the 14th of January, I had 12 years again. I don't take my sobriety for granted. I didn't make a big deal about it because I understand today I'm just one drink away from being an alcoholic again. However, I know my defense comes from a higher power, and I know I belong in Alcoholics Anonymous. My life is an absolute bliss today. I can spend quality time with my grandchildren. I'm a peace of mind, spirit, at heart. I am dependent on my higher power. Today, I can tell you, but for the grace of God, everything and anything that happens in my life, today I say by the grace of God, and not by my own, but not by my own doing. Once again, guys, I just want to say thank you and apologies for the time. This type of sharing is new, when they were translations, so I'd lost No issues at all. time. Yeah. So I must apologize. Thank you so much for affording me this privilege and honor of sharing. And as I said, being a Telugu meeting, and one of the guys told me that Telugu is generic, right? It's in our DNA, so I don't have to speak the language, But it's good to know that I am part of the family. Thank you guys so much for listening. Once again, apologies for the time. God bless you all, and long may your journey in recovery continue, one day at a time. Thank you, guys. Thank you. సో నేను మొదటిసారి అదే ఈరోజు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ జీవితంలో మొదటి పెట్టుకుంటాను. నేను ఈరోజు ఏదన్నా సరే బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుడి దయలో, ఎందుకంటే నాకు తెలుసు హ్యారల్డ్ గారిని చూసి. సో అది నేను ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటాను, దేవుడి దయ వల్లే ఏం జరిగినా దేవుడి దయ వల్ల ఈరోజు మళ్ళీ నా మనవలతోటి ఆడుకోగలుగుతున్నాను, టైం స్పెండ్ చేయగలుగుతాను. ఇవన్నీ కూడా ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ టైము ఎక్కువ తీసుకున్నందుకు క్షమించాలి. నాకు ఇలాంటి ట్రాన్స్లేషన్ మీటింగ్స్ అలవాట్లేదు, అందుకనే నేను టైంని ఎక్కువ చూడలేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడతోటి మీటింగ్ ముగిద్దామండి. 1 సెకండ్.